Only 6 students today. So Faulkner is important because he is considered as an experimenter. He's experimenter chronicler of American South, experimented with sentences and vocabulary. From 1926 to 1962, he wrote 50 poems, 90 short stories, 17 novels, and a 3-act drama. So you can understand, you can see the uh, he wrote several things. He wrote poems, short stories, novels, and a play as well. And therefore he is called as the Shakespeare of America, because Shakespeare also produced a huge number of literature. He wrote 37 plays, then he wrote poems. So basically his voluminous work is similar to Shakespeare's work. And of course, other literary merits of Shakespeare could be seen in Faulkner. Then he is an experimenter, chronicler of American South. Chronicler means he writes about the American South. Periodically, he talks about what happened in the American South. So after the abolishment of the slavery, after the Civil War, what happened to the South and especially to the landlords is depicted by William Faulkner. Then, wait, students are still joining. Please be on time. Now, according to Cartesianer, the driving forces of Faulknerian fiction are linguistic, generic, social, economic, political, cultural, and moral. That is, Faulkner writes about all these things. His themes are different. His themes are social, economic, political, cultural, moral, etc. But he also experiments with the language. Yesterday, I talked about the modern writers, especially the American modern writers who experimented with the style of writing. They did not want to give anything easy for the readers. They wanted readers to read, to read with concentration. They did not go for linear plots. They wanted to surprise their readers, and therefore they invented different techniques of writing. And one of such technique is stream of consciousness. So modern writers experimented with the form of writing. They broke the linear narration, which was popular till the end of the 19th century, and thus in the beginning of the 20th century, they experimented with style of writing, form of writing, and as I said yesterday, they developed mechanical writing as a form of literature. Then, what did I? Reader is not given anything ready-made. He has to make efforts to understand the work. So that is the principle of these modern writers. So reader should make efforts to understand their work. Now, yesterday we started with Benjy's section, and I told you that Benjy's section is one of the challenging sections in the novel. The novel is divided into 4 sections, right? So this is the first section is narrated by Benjamin, and the time is 7th April 1928. Benjamin is the youngest son of the Compsons, and he is mentally retarded. This is an important revelation about Benjy or Benjamin. Benjamin is 33 years old, but
He is mentally retarded. He is mentally challenged. So, although he is 33 years old, he behaves like a child. He doesn't understand the time construct. He doesn't realize that he is grown up. He feels that he is still a baby or he is still a child. And when the novel starts or when Benji's section starts, it is 7th April 1928. It is Benji's birthday. Remember all these details. So, see, let us read from the first point. The novel opens with Benji's 33rd birthday. He is not able to help his family much because of his physical illness. He is mentally challenged. His father is dead. His father died in 1912 and it is 1928. So when the novel begins, we are in the present. Benji, the present action is it is the day of Benji's birthday and there are some celebrations at the house. But Benji doesn't understand anything like birthday, present, past, future, etc. So he doesn't understand the time. He still considers himself a child. The only characters who concern for him are Caddy, his older sister, and Dilze, a Negro servant in the Compson family. So for him, only three characters or the three people in the house are important. Caddy, his sister, then Dilze, the Negro servant. Only two people are important for him. The time period that has been spanned in this chapter is 1898 to 1928. So we get to know events of these 30 years. 1898 to 1928 या 30 वर्षात काय घडलं हे बेंजीच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मधून आपल्याला समजतंय. So in this section one can observe the three emotional attachments of Benji: fire, the golf course and his sister Caddy. याच्याबद्दल मी नंतर बोलणार आहे. पण एखादा मेंटली चॅलेंज्ड पर्सन, एखादा भोळसर किंवा थोडासा वेडसर माणूस एखादी गोष्ट कशी सांगेल, त्याला सांगताच येणार नाही ना. की ज्या माणसाच्या मेंदूचा फारसा विकासच झालेला नाही, त्याचं वय वाढलेलं आहे, शारीरिक दृष्ट्या ही इज 33 years old, but mentally he is still a baby. He has not grown up beyond 5 or 6 years old. Now imagine how such a person can narrate a story or how a child can tell you the story. So the child will give you some impressions. अशा छोट्या मुलाला किंवा अशा वेडसर माणसाला एखादी गोष्ट, एखादी कथा नीट सांगताच येणार नाही. म्हणजे कशी सांगता येणार नाही? सिक्वेन्शियली सांगता येणार नाही. Therefore, Benji remembers certain incidents in the past. म्हणजे नॉवेल सुरू होते त्यावेळी साल कोणतं आहे? 1928. Benji is 33 years old. Today is his birthday. But Benji takes us back into the past and he tells us the incidents happened in these 30 years. But it is difficult for Benji to narrate these incidents. Basically, he doesn't narrate the incidents. He just speaks random sentences and the readers have to make sense of these sentences. So, Benji travels back and forth in time. Sometimes he talks about the present time and something reminds him of the past and then he goes back into the past and talks about it. So some words, certain smells trigger his imagination and these incidents take him back into the past. आणि मग बेंजी अशा तऱ्हेने काहीतरी बरळत राहतो. आता त्याचं हे बरळणं आपल्याला समजत नाही, तो काय बोलतोय हे समजत नाही. Therefore, many readers find the first section of the novel challenging because they cannot make any sense from Benji's section. They feel that the writer is making fun of them. कारण तो काय बोलतोय, तो काय सांगतोय हे काहीच कळत नाही. क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरच नाहीये. म्हणजे जसं मी सांगितलं ना की देर इज क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर इन
the old man and the sea. There is cause and effect in the story. म्हणजे एखादी ऍक्शन का घडते तर पूर्वीच्या घटनेचा त्याच्याशी संदर्भ असतो. कॉज अँड इफेक्ट असं काय आहे त्या स्टोरीमध्ये, अशी एक लिंक आहे. पण या स्टोरीमध्ये तुम्हाला तशी लिंकच सापडत नाही. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड सर्टन थिंग्स ॲज यू गो ऑन रिडिंग द नॉव्हल. When you read the second section, the third section, and the last section, then probably you understand what Benjy is talking about. But the first reading of Benjy's section is quite confusing. Readers don't understand what they are reading. But to make things easier for you, I have pointed out certain things. तर एवढ्या या काही गोष्टी त्याच्याबद्दल लक्षात ठेवा. बेंजी बद्दल. बेंजी 33 वर्षाचा आहे आणि त्याला आता काही गोष्टी आठवणार आहेत. नाउ he has to experience the shocking incidents like divorce of Caddy because her child was not her husband's, and the selling his favorite field to a local golf club in order to provide Quentin's further education at Harvard. Now he remembers certain things in the past. First of all, for him, his sister Caddy is an important person. For all the brothers, for Benjy, for Quentin, and for Jason, Caddy is their dearest sister. But they feel that Caddy has hurt them. By living a promiscuous life, she hurt them, and she brought down the respect of the family. Now, two things have hurt Benjy the most. First of all, Caddy gave birth to a child, and that child is not her husband. So she had extramarital affair, and through which she became pregnant and she gave birth to the child. This one thing hurt Benjy the most. And the second important thing, that the pasture, the favorite field, his favorite field was sold by his father in order to provide Quentin's further education at Harvard. Quentin, बेंजीचा भाऊ, हार्वर्ड इथे शिकण्यासाठी जाणार होता आणि त्याच्या शिक्षणाचा खर्च म्हणून त्याच्या वडिलांनी काय केलं तर त्यांच्या इस्टेटीजवळ असलेली एक जमिनीचा तुकडा विकला. Now Benjy felt very sad for that. Benjy was small then, but he couldn't say anything. आता बेंजीचं हे जे मेंटल रिटार्डेशन आहे ना, that is when he, in the year 1900, Benjy was born in 1895. Dates लक्षात ठेवा. He was born in 1895. But in the year 1900, his parents realized that Benjy is abnormal. Benjy is mentally retarded. His first name was Maury. Maury. His first name was Maury. It is his uncle's name. म्हणजे मॉरी बॅस्कॉम एक आहे ना, काल आपण बघितलं बघा. मॉरी बॅस्कॉम इज मिसेस कॉम्सन्स ब्रदर. तर बेंजीच्या आईनी बेंजीच्या जन्मानंतर आपल्या भावाचं नाव बेंजीला दिलं होतं. म्हणून from 1895 to 1900 he is called as Maury. But when she realized that Benjy is mentally retarded, she immediately changed her name and she started calling him Benjamin, because she thought that this boy would bring disrespect to the family. People will laugh at him and people will ultimately laugh at the family. मग आपल्या भावावर कशाला हसावं किंवा आपल्या भावाच्या नावाला काहीतरी काळीमा फासू नये, आपल्या भावाच्या नावाची कोणी चेष्टा करू नये, म्हणून मिसेस कॉम्सन बेंजीचं नाव किंवा मॉरीचं नाव बदलून बेंजी ठेवतात. तर इन द फर्स्ट सेक्शन यू गेट टू नेम्स फॉर बेंजी, मॉरी आणि बेंजामिन. ऑफकोर्स द नेम बेंजामिन कम्स आफ्टर द इयर 1900. तर बेंजामिनला काही ज्या दुःखाच्या गोष्टी, काही दोन गोष्टी वाईट वाटतात, त्या म्हणजे एक म्हणजे कॅडीनी केलेला हा उच्छृंखलपणा आणि दुसरं म्हणजे त्याचा आवडती जमीन विकली गेली.
नाव अदर क्रुशियल, आता हे जरी बेंजीला वाईट वाटत असलं तरी बेंजी कॅनॉट एक्सप्रेस दिस बिकॉज ऑफ हिज मेंटल कंडिशन. मग आपल्याला कसं कळतं हे की बेंजी फील्स सॅड फॉर इट? दॅट वी विल अंडरस्टँड इन द फोर्थ सेक्शन. पण बेंजी मोन्स इन दिस सेक्शन. बेंजी काय करतोय? बेंजीचं मोर्निंग कायम चालू आहे. MOAN, मोन करणे म्हणजे विवळणे. बेंजी इन द प्रेझेंट टाइम मोन्स, त्याला काही गोष्टी आठवतात आणि त्याला खूप वाईट वाटतं आणि मग त्याचं मोर्निंग चालू होतं. अँड देन द अदर पीपल इन द house get disturbed with Benji. Other crucial incidents that took place in this chapter are Benji's change of name from Maori after his uncle in 1900 upon the discovery of his disability and the divorce of Caddy, who is very dear to Benji. आताच मी याच्याबद्दल बोललो की बेंजीच्या नावात बदल झालेला आहे. त्याचं नाव 1900 साली ठेवण्यात आलं. In 1895 he was called as Maori. Then about the inclusion of Bain's chapter in the beginning of The Sound and the Fury, the critics say that Bain's version not only gives fragmentary impressionistic outline of the story, but it also justifies the first meaning of the title, The Tale Told by an Idiot Full of Sound and Fury. आता अनेक क्रिटिक्स असं म्हणतात की बेंजीचा सेक्शन हा सुरुवातीला यायलाच नको. The novel should not begin with Benji's section because it is difficult to understand. Benji's section should go in the end. So, after reading the first 3 sections, readers would understand, they would get the plot of the novel, they would understand the story, and when they read Benji's section in the end, they would make sense of what Benji is talking about. But Faulkner has purposefully kept Benji's section in the beginning. तसंच मी काल तुम्हाला सांगितलं की आधी बेंजीच सेक्शन आहे, मग क्विंटिन्स सेक्शन येतो, मग जॅसन सेक्शन येतो आणि देन देर इज द थर्ड पर्सन नॅरेशन इन द एंड. सो देर आर 4 narrators and critics believe that Benji should not start the narration of the novel. पण ते काय इम्पॉर्टंट आहे त्याचं जस्टिफिकेशन इथे दिलेलं आहे. बिकॉज द टायटल ऑफ द नॉवेल इज द साऊंड अँड द फ्युरी. आणि त्या काल आपण बघितलं ना की द टायटल ऑफ द नॉवेल कम्स फ्रॉम शेक्सपियर्स मॅकबेथ अँड बिफोर द साऊंड अँड द फ्युरी कोणती लाईन आहे? इट इज द टेल टोल्ड बाय अन इडियट फुल ऑफ साऊंड अँड फ्युरी. तर हे जे टायटल आहे हे नॉवेलचं टायटल विलियम फॉकनर यांनी शेक्सपियरच्या नाटकावरून घेतलेलं आहे. पण त्याच्या आधी कोणत्या लाईन्स आलेल्या आहेत? इट इज द टेल टोल्ड बाय अन इडियट. बेंजी इज कन्सिडर्ड ॲज अन इडियट इन द नॉव्हल अँड देअरफॉर द नॉव्हल शुड बिगिन विथ द इडियट्स नॅरेशन. आणि म्हणून बेंजीस सेक्शन इज जस्टिफाईड इन द बिगिनिंग. सो this section of the book is commonly referred to as Benji's section because it is narrated by the mentally retarded youngest son of the Compson family. He is mentally retarded, mentally challenged. Then, at this point in the story, Benji is 33 years old. In fact, today is his birthday, but the story skips back and forth in time as various events trigger memories. अनेक गोष्टींमुळे काय होतं? बेंजीच्या मेमरीज जाग्या होतात आणि त्या मेमरीज आपल्याला फर्स्ट सेक्शन मध्ये पाहायला मिळतात. नाव अ सिरीज ऑफ नॉन क्रोनॉलॉजिकल इव्हेंट्स. ह्या सगळ्या इव्हेंट्स कशा आहेत? नॉन क्रोनॉलॉजिकल. दॅट इज देर इज नो ऑर्डर इन द इव्हेंट्स. त्याला एका क्षणी एक घटना आठवते पास्ट मधली, त्याच्यानंतर द रायटर अगेन brings us back in the present, again we are taken into the past, etc. So the action of the novel moves from present to past and again from past to present. So there is no chronological order and events in a stream of consciousness interior monologue. The technique of interior monologue is used in Benji's narration. The author writes exactly the way characters think with no regard for chronology, punctuation, etc. Now, a mentally challenged person like Benji would not understand
the time, the concept of time. Then he also doesn't understand the punctuations. So Benji goes on speaking long sentences, and therefore the writer does not use any punctuation mark. And hence, that is also one of the reasons why people find the first section difficult to read. सलग पानभर तुम्हाला कुठलाही पंक्च्युएशन मार्क न दिसता लांब लचक एक सेंटेन्स वाचावं लागतं. This makes the section difficult to read. Though confusing, this section is the most honest portrayal of the family's true motivations. Several traumatic events are described. The traumatic events for the family. Then, shifts in the narrative are indicated by italics. This is also a different style of writing, or this is also a different form of writing the novel. The writer uses italics font in the first section. So when the italics font is used in the first section, we are told that Benji is talking about the past. तर दोन फॉन्ट रायटर इथे यूज करतो, एक म्हणजे नॉर्मल रेग्युलर फॉन्ट आणि दुसरा म्हणजे इटॅलिक्स फॉन्ट. इटॅलिक्स फॉन्ट ज्या ज्या वेळी आपल्याला पहिल्या सेक्शन मध्ये दिसतो, वी शुड अंडरस्टँड दॅट Benji is narrating the incidents in the past. So the past incidents are indicated by the italics. The names of Benji's caretakers indicate when an event is taking place. Now, Benji is mentally retarded, therefore, there are certain caretakers for him. There has been 3 caretakers for him so far. First is Varsh, then TP, and then Luster. So when Benji was small, his caretaker was Varsh. So during his infancy and childhood, Varsh was his caretaker. In his adolescent age, a person called TP was his caretaker, and in the present time, Luster is Benji's caretaker. तर या मुलाला सांभाळण्यासाठी 3 केअरटेकर्स होऊन गेले. त्यापैकी लस्टर हा सध्याचा प्रेझेंट टाइम मधला केअरटेकर आहे. तर लक्षात ठेवा, ज्या ज्यावेळी लस्टरचा रेफरन्स येतो, वी शुड अंडरस्टँड दॅट द टाइम इज प्रेझेंट. अँड वेन द रायटर राइट्स अबाउट वर्ष अँड टीपी, वी शुड अंडरस्टँड दॅट these are the incidents took place in the past. So Benji, like other brothers, is obsessed with Caddy. All the brothers love Caddy, but Benji loves Caddy the most. And for him, it is very difficult to live without Caddy. Once Caddy goes to her husband's house after her marriage, Benji finds it difficult to live on the estate. Now, 7th April 1928. For our convenience, we will divide Benji's section into 4 parts. तर प्रेझेंट मधल्या ऍक्शन्स बघू आपण काय काय होत आहे. तर लस्टर गिब्सन, एज 17 or 18, वॉचेस बेंजी कॉम्सन, एज 33, नियर अ गोल्फ कोर्स. तर लस्टर गिब्सन म्हणजे जो केअरटेकर आहे ना, त्याचं वय किती आहे? 17-18 वर्षाचा आहे. नॉर्मल चाइल्ड आहे तो, किंवा नॉर्मल ॲडोलसंट बॉय आहे तो. बेंजीची काळजी घेतोय. His job is to look after Benji, who is now 33 years old, and both of them are near a golf course. So when the novel begins, we see Benji and Luster near a golf course. Golf म्हणजे काय सांगा? Hello. Yes, sir. Golf. What is golf? खेळ आहे सर तो, ते हॉकी सारखा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर तो हॉकी सारखा खेळ आहे. एक छोटा बॉल असतो व्हाईट कलरचा बघा, आणि काठीने मारायचं असतं, आणि विशिष्ट होल मध्ये तो बॉल जाईल, या पद्धतीने तो खेळ खेळायचा असतो. ओके, तर गुड, यू नो इट. तर दोघंही कुठे आहेत? गोल्फ कोर्सच्या जवळ. नाव द फॅमिली हॅज अ ह्यूज इस्टेट. दे हॅव अ ह्यूज हाऊस, and near the house they have a golf course. Now, earlier at the golf course they had this piece of land, which Benji's father sold to provide money for
क्विंटिन्स एज्युकेशन. तर बेंजीला हे अजून लक्षातच येत नाही की ती आपली जमीन नाहीये, पूर्वी ती आपली होती पण आता ती आपली नाहीये. सो ही बिलीव्स दॅट इट इज हिज लँड ओनली. अँड लस्टर गिब्सन त्याला बेंजीला घेऊन असंच फिरायला जातोय गोल्फ कोर्सच्या जवळ, आणि बेंजी हाऊल्स वेन द गोल्फर्स येल कॅडी. हे गोल्फर्स, हे जे खेळाडू आहेत ते काय म्हणतायत, मोठमोठ्याने कॅडीला हाक मारतायत. आता कॅडी म्हणजे कोण, तर हे जे गोल्फ प्लेयर्स असतात त्यांच्या काठ्या आणि इतर सामान पाठीवर घेऊन जाणारा एक त्यांचा कोण असतो, एक प्रकारचा गडी असतो, राईट. तर त्याला कॅडी म्हणतात. तर हे गोल्फर्स आपल्या कॅडीला हाक मारतात, ते कॅडी कॅडी म्हणून उच्चारतात. ॲज सून ॲज बेंजी हिअर्स कॅडी, ही रिमेंबर्स हिज सिस्टर कॅडी. नाव लस्टर गिव्स बेंजी फ्लॉवर्स अँड जिम्सन वीड टू काम हिम डाऊन. आता कॅडीचं नाव ऐकल्या बेंजी स्टार्ट्स मोर्निंग, अँड Lester Gibson understands that something is wrong with the man, so he gives him flowers and tries to pacify him. They soon head down to the branch near a stream to look for Lester's missing quarter. तर ते आता काय करतात, लस्टर त्याला आपलं क्वार्टर शोधण्यासाठी मदत करतोय. काय होतंय पुढे बघा. नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट म्हणजे बेंजीस सेक्शन आपण काय करू, 4 भागात विभागू. त्यातला हा दुसरा भाग. लस्टर वॉन्ट्स टू वॉच अ शो विथ अँड नीड्स द क्वार्टर फॉर ऍडमिशन. ॲट द स्ट्रीम दे प्ले इन द वॉटर विथ अदर किड्स. आता त्या गोल्फ कोर्स कडून ते कुठे जातात, एका स्ट्रीमवर, एका झऱ्यावर जातात, ओढ्यावर जातात. तिथे त्यांना काय दिसतं, काही मुलं त्या ओढ्यात खेळत आहेत. द बॉईज डिपार्ट अँड टॉक अबाउट seeing each other later. Now these boys, they are talking among themselves and they promise each other that they will soon each other later. They encounter Miss Quentin and a man sitting on a swing. आता या सगळ्या गोष्टी बेंजीला भूतकाळात घेऊन जातात आणि त्याला असं आठवतं की when he was a child he used to come to the stream with his sister Caddy, and they also used to play at the stream. Now he sees Miss Lester and Benjy see Miss Quentin and a man sitting on a swing. दरम्यान तिथे मिस क्विंटिन म्हणजे कॅडी स्वतः येते. मिस क्विंटिन इज कॅडीज डॉटर. मिस क्विंटिन ही कोण आहे, तर कॅडीची मुलगी आहे, तिचंही नाव क्विंटिनच आहे. सो शी कम्स अँड शी कम्स देअर विथ अ मॅन. आता या ठिकाणी पुन्हा कोण येते, क्विंटिन येते. नाव दिस मॅन, बेंजी डझंट रेकग्नाइज क्विंटिन, कारण त्याला माणसं लक्षात येत नाहीत, वेळ किती झाला, प्रेझेंट टाइम आहे का पास्ट टाइम आहे हे त्याला लक्षात येत नाही. बट मिस क्विंटिन कम्स. देन इन द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, असे काही सेक्शन नाही आहेत, असे काही पार्ट्स नाही आहेत पहिल्या सेक्शन मध्ये, पण या अशा वेगवेगळ्या घटना आहेत. आता खरं तर या घटनांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, किंवा ॲज आय सेड, there is no cause and effect, there is no chronological order in these parts. These are just the impressions that Benjy receives. अचानक त्याला काहीतरी गोष्ट आठवते, तर त्याला काय म्हणायचं, असोसिएटिव्ह ही काही गोष्टी तो असोसिएट करतो. जसं की एखादा शब्द ऐकला किंवा फॉर एक्झाम्पल एखादा सुगंध आला की आपल्याला अचानक दुसऱ्याच कुठल्या तरी गोष्टीची आठवण होते, अँड we start thinking about that incident or that person. So they learn the man with Miss Quintin is one of the members performing that evening. आता या दोघांना कळतं, कोणाला, लस्टरला आणि बेंजीला, की मिस क्विंटिन बरोबरचा जो माणूस आलेला आहे तिथं त्यांच्या बरोबर त्या स्ट्रीम वरती, तो कोण आहे, त्या दिवशी संध्याकाळी परफॉर्म करणार आहे, घरामध्ये काही फंक्शन होणार आहे, तिथं तो काहीतरी परफॉर्म करेल. तर या सगळ्या घटना कधीच्या आहेत, 7 एप्रिल 1928 म्हणजे प्रेझेंट टाइम मधल्या. लस्टर बेग्स फॉर हिम टू गिव्ह हिम अ क्वार्टर इन एक्सचेंज फॉर अ गोल्फ बॉल. Benjy and Lester return home where Dilsey Gibson has prepared Benjy's birthday cake. Dilsey Gibson is the servant
is the black servant of the family. She has prepared a birthday cake for Benji. Now, Benji burns himself on the candles while the others are distracted. While when Benji is not escorted by someone, Benji plays with the candles and he's burnt. त्याच्या बोटांना चटका बसतो, त्याला थोडंसं भाजतं. Jason Compson returns home and he has an argument with Miss Quintin. आता who is Jason Compson? Jason Compson हा कोण आहे सांगा? फादर ऑफ बेंजी. नाही, फादर ऑफ बेंजी बरोबर आहे, तो पण जेसन कॉम्सनच आहे. व्हेरी गुड. पण हा जेसन कॉम्सन बेंजीचा भाऊ आहे. करेक्ट. जेसन कॉम्सन इज येस बेंजीज ब्रदर. आणि कॉम्सन फॅमिलीचं किती अपत्य हे सांगा? सगळ्यात मोठा मुलगा कोण आहे? Jason fourth. जेसन फोर सर. Jason fourth is the first one. Elder one. एल्डेस्ट वन बरोबर. त्याच्यानंतर क्विंटीन बरोबर ना. 20. त्याच्यानंतर थर्ड आहे बेंजी आणि सॉरी कॅडी. थर्ड आहे कॅडी आणि चौथा सगळ्यात यंगेस्ट सन आहे तो बेंजी. आता दिस जेसनचा पण आपण सेक्शन बघणार आहोत. जेसन इज ऑल्सो a narrator in the novel. We will see his section later. But on this day, on 7th April 1928, he returns home and he has an argument with Miss Quintin, that is Caddy's daughter. Ata, no one likes Miss Quintin, and these brothers also hate Caddy because कारण तर ही जी मिस क्विंटीन आहे हे तिच्या विवाहबाह्य संबंधांपासून जन्मलेला अपत्य आहे. नाव मिस क्विंटीन इज नाव 14-15 years old. कदाचित त्याच्याही पेक्षा जास्त मोठी आहे मिस क्विंटीन. But Jason Compson hates Miss Quintin and he also hates his sister Caddy. He doesn't like Caddy visiting their house time and again. Miss Quintin says they should send Benji to Jackson, that is an asylum, I mean a hospital, for all his mourning. Now people are fed up with Benji because of his mourning. Benji काय करतोय? अनेकदा मोर्निंग करतोय आणि people around him find it disgusting. So they don't like Benji mourning and no one likes Benji at home because Benji is a responsibility on the family members. Therefore, Miss Quintin suggests that Benji should be sent to a mental hospital, to an asylum. पण कोणीच त्याच्यावर काही उत्तर देत नाही. Miss Quintin takes off after the argument and gives Luster a quarter. Miss Quintin शेवटी काय करते? आर्ग्युमेंट थांबून लस्टरला एक क्वार्टर देते. हा, आता मी कशाबद्दल बोलत होतो तर असोसिएटिव्ह थिंकिंग. बेंजी काय करतोय? बेंजी असोसिएटिव्ह थिंकिंग आहे बेंजीचं, की काहीतरी बोलत असताना एखादा शब्द, एखादा स्मेल reminds Benji of the incidents in the past and he starts thinking about that incident in the past and he goes in the past. So he doesn't understand that he is in 1928, it is his birthday, etc. त्याला हे काहीच कळत नाही. फॉर एक्झाम्पल द ब्रांच इन्सिडेंट. पहिला इन्सिडेंट कोणता आहे? ब्रांच इन्सिडेंट, की ज्याच्यामध्ये त्याला आठवतं की लहान असताना हाऊ द ब्रदर्स अँड द सिस्टर would play on the branch and how his sister Caddy smelled like a tree. आपल्या सिस्टरचा एखाद्या झाडासारखा वास यायचा असं त्याला आठवतं. सो हे त्याला अचानक लक्षात येतं. when he is near the stream he reminds of the incidents in the past. तर या अशा गोष्टी त्याला अचानक भूतकाळामध्ये घेऊन जातात, पण त्याचा काहीतरी सिम्बॉलिक सिग्निफिकन्स आहे, तो आपण पुढे बघू. So associative thinking means certain words, certain situations, anything in the present reminds you of the incidents in the past. They take you back in the past. आपल्या बाबतही असं अनेकदा होतं. विशिष्ट स्मेल आला, सुगंध आला किंवा एखादा शब्द आपल्याशी कोणीतरी उच्चारला तर आपल्याला एकदम भूतकाळात अशी घटना घडल्याचं आठवतं, तो शब्द ऐकल्याचं आठवतं आणि आपण काही काळ भूतकाळामध्ये जातो. पण बेंजीचा प्रॉब्लेम असा आहे की
तो एकदा भूतकाळात गेला की तो लवकर प्रेझेंट मध्ये येतच नाही. अँड यु नो ज्यावेळी त्याचा हात भासतो ना त्यावेळी सुद्धा is thinking about the past and he doesn't understand that he's getting burnt. So associative thinking is this kind of technique, uncontrolled cognitive activity in which the mind wanders without specific direction among elements based on their connections or associations with one another, as occurs during reverie, daydreaming and free association. तुमच्या फ्री टाइम मध्ये तुम्ही हे असोसिएटिव्ह थिंकिंग आपलं होत असतं. तर पहिला इन्सिडेंट आहे ब्रांचचा, दुसरा आहे गोल्फ स्नॅकचा, की ज्यावेळी हे गोल्फर्स कॅडी कॅडी म्हणून उच्चारतात, he immediately remembers his sister Caddy. Then Luster at Branch. Luster and Benjy are splashed in the stream by local boys while looking for Luster's quarter. Now get in that water and play and see. You can stop the slobbering and moaning. I hushed and got in the water. आता हे कोट आहे, हे लस्टरचं कोट आहे बघा, कोटेशन मार्क्स आहेत, की स्ट्रीमच्या जवळ आल्यावर लस्टर इज सर्चिंग फॉर हिज क्वार्टर आणि तो चिडून मग काय म्हणतो बेंजीला, गो अँड गेट इन टू द वॉटर अँड यू कॅन प्ले इन टू द वॉटर. सो आय हस्ड अँड गॉट इन द वॉटर. हे सेंटेन्स कोणाचं आहे? हे सेंटेन्स आहे बेंजीचं. So I hushed and got in the water, and Roscus came and said to come to supper, and Caddy said, "It's not supper time yet. I'm not going." आता इथं तुम्हाला फॉन्ट्स लक्षात येतील, मगाशी मी ज्याबद्दल बोललो ते. इथं आहे हा नॉर्मल फॉन्ट, अक्षरांचा हा नॉर्मल फॉन्ट आहे, आणि हा जो मी ब्लू थोडं केलेला आहे, हायलाइट केलेला आहे, इट इज इटॅलिक्स फॉन्ट. आता बघा प्रेझेंट मध्ये ही ऍक्शन घडते. कोणते? की लस्टर अँड बेंजी आर ॲट द स्ट्रीम अँड दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, बट इमिजिएटली बेंजीज माइंड गोज इन टू द पास्ट. आणि ते पास्ट कशाने दाखवलंय? या इटॅलिक्सने दाखवलंय. त्याला रोस्कसची आठवण येते, त्याला कॅडीची आठवण येते, की अशाच प्रसंगी एकदा आपल्याला कॅडी काय म्हटली ती, इट्स नॉट सपर टाइम येट, आय एम नॉट गोईंग, हे त्याला आठवतंय. तर या सेक्शन मध्ये या the form of writing is important, the style of writing is important. The reader should understand that Benjy lives in the present as well as in the past. When Benjy narrates the incidents in the present, the writer uses normal or simple font, but when Benjy thinks about the incidents in the past, the writer uses the italics. आता हे समजणं, हे वाचणं जितकं अवघड आहे तितकं समजणं सुद्धा अवघड आहे, की नक्की काय सांगायचंय रायटरला. तर रायटरला काय दाखवायचंय, तर हाऊ अ मेंटली रिटार्डेड पर्सन वुड नॅरेट अ स्टोरी. हाऊ कुड ही टेल यू द स्टोरी ऑफ हिज लाईफ, ऑर हाऊ कुड ही टेल यू अबाउट हिमसेल्फ. तर ते या पद्धतीने दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर पास्ट आणि प्रेझेंट इन्सिडेंट्स मिक्स होतात, त्यामुळं पहिला सेक्शन हा वाचायला अवघड आहे. ॲज कम्पेअर्ड टू द फर्स्ट सेक्शन, second, third and fourth are easier to understand. Second section is also a bit challenging section because Jason's section is also written using stream of consciousness technique. Jason also thinks about the past incidents which are correlated with the present. The third and fourth section, the fourth is the easiest section to read and understand. थर्ड सेक्शन सुद्धा तसा सोपा आहे वाचायला आणि समजायला, पण चॅलेंजिंग सेक्शन्स कोणते? पहिला आणि दुसरा सेक्शन म्हणजे क्विंटिन्स सेक्शन. तर हाच ब्रांच सेक्शन मी मगाशी म्हणालो ते असे सेक्शन्स आहेत, जसे की लस्टर अँड बेंजी आर ॲट अ गोल्फ कोर्स. सून इट विल बी बेंजीज 33rd बर्थडे. कांट यू नेव्हर ट्रॉल थ्रू हिअर विदाउट स्नॅगिंग ऑन दॅट नेल. हे कोण म्हणतंय? तर तो केअरटेकर म्हणतोय, आणि तो केअरटेकर हे म्हटल्या त्याला नेल आठवतोय. नेल या शब्दामुळं त्याला पास्ट मधले इन्सिडेंट्स आठवत आहेत. अँड ही रिमेंबर्स हाऊ हिज सिस्टर
scolded him once he tried to play with a nail. अशा घटना या बेंजीला आठवत राहतात. तर लस्टर when spoke of a nail, it reminded Benjy his incident with his sister, the incident with his sister. Now there is a reference to Caddy. As I said, all the brothers are worried about Caddy because she is the only daughter of the Compsons, and as you know, in most cultures, the respect of the family depends on the woman or the sister or the daughter in the family. Now, Caddy, being the only daughter in the family, uh, she receives much attention of the family members, especially of her brothers. But when Caddy lives a promiscuous life, when when her brothers come to know that she has had several affairs and she lost her virginity long back, they become very sad and they feel that Caddy has brought disrespect to the family. Even Benji also did not like certain things about Caddy. कॅडी इज कॅडीची दोन रूपं आपल्याला या नॉव्हेलमध्ये बघायला मिळतात. एक म्हणजे इनोसंट कॅडी आणि दुसरी म्हणजे स्पॉइल्ड कॅडी. इनोसंट कॅडी वेगवेगळ्या गोष्टीतून दाखवली आहे. कॅडी स्प्लॅशेस विथ सिबलिंग्स वेन कॅडी प्लेज विथ हर ब्रदर्स at the stream when she is splashing water on her siblings. She is an innocent girl. When Caddy cares for Benji, she is innocent. She kisses Benji. Caddy smells like trees and woods. पण या गोष्टी नंतर कशा बदलतात बघा. Caddy soils her drawers. Caddy is married and gone. Caddy kisses Charles, one of her suitors, and Caddy smells like perfume. So when Caddy grew up, she started using perfumes. आता तशी किती साधी simple गोष्ट आहे ही. But Benji doesn't like this. When Benji realizes that Caddy has started using perfumes, he associates this thing with Benji's promiscuity. Caddy's promiscuity. बेंजीला ज्यावेळी लक्षात येतं की आपली बहीण कॅडी आता आजकाल परफ्युम्स वापरायला लागलेली आहे, त्यावेळी त्याला लक्षात येतं की समथिंग इज नॉट गुड विथ कॅडी. कॅडी मस्ट बी हॅव्हिंग रिलेशनशिप्स विथ मेन इन द टाउन. तर अशा प्रकारे द सेंटर ऑफ द नॅरेशन फॉर ऑल द ब्रदर्स इज कॅडी. हे सगळे कॅडी बद्दलच बोलतात. इवन इन द सेकंड सेक्शन you will realize that Quentin is very much concerned about Caddy and he is infatuated with her as well. तर हे या सगळ्या गोष्टी म्हणजे बघा, बेंजी, क्विंटीन, जेसन हे तीन नॅरेटर्स आहेत. फॉर देम Caddy is their sister and Caddy is the most important person for them and they look to the outside world through Caddy. लोक आपल्याला काय म्हणतील, आपल्या घराकडं, आपल्या घराण्याकडं कोणत्या नजरेने बघतील, हे सतत बेंजी, क्विंटीन आणि जेसन विचार करत असतात. अर्थात बेंजी काय विचार करतोय आपल्याला लक्षात येत नाही, ते आपल्याला फोर्थ सेक्शन मध्ये कळतं. पण क्विंटीन अँड जेसन आर ऑब्सेस्ड विथ कॅडीज बिहेवियर. नाउ दे थिंक दॅट कॅडी should not do anything which will bring disrespect to the family. त्यांनी खूप चांगलं राहावं, शी शुड ब्रिंग ऑनर टू द फॅमिली, असं वागावं, चांगलं वागावं असं त्यांना वाटतं. पण कॅडी लिव्स हर ओन लाईफ ऑन हर ओन टर्म्स. So this is what happens in the Benji section. There are certain things which Benji remembers. आणि बेंजी बाबत नंतर काय होतं आपण बघू. पण Benji is 33 years old and Benji is considered as a Christ figure in the novel. Benji हा एक Christ figure आहे या नॉव्हेल मधला. तेही आपण at the end of the novel बघू. मी फक्त सेक्शन 2 ला सुरुवात करून ठेवतो and then we will stop. Section 2 is Quentin's section
and it is narrated on 2nd June 1910. आता बघा, पहिला सेक्शन कधी घडतोय तर 1928 ला. इट इज द प्रेझेंट टाइम. When the novel begins, it is 1928 and Benjy speaks. In the second section, Quentin speaks and the time of the narration is 1910. This section of the novel details the events of the day of Quentin's suicide. So 2nd June 1910 was the day when Quentin committed suicide. On the day of his suicide, he talked about his family, about his life, etc. So this narration is by Quentin, which was made on 2nd June 1910. So it is the day of Quentin's suicide. From the moment he wakes in the morning until he leaves his room that night, headed to the river to drown himself. How does Quentin commit suicide? He commits suicide by drowning himself. नदीत उडी मारून बुडून तो आत्महत्या करतो. पण या 2nd June 1910 या दिवशी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काय काय घडतं? आय मीन we are with Quentin all the time, and Quentin talks about his past, about his father, about his siblings on this day, and from the morning till the evening we are with Quentin, and in the evening Quentin commits suicide. He drowns himself into the river and he dies. तर या घटना 2 जून 1910 आहेत. आता क्विंटिन हा काही बेंजी सारखा मेंटली रिटार्डेड नाहीये, मेंटली चॅलेंज नाहीये. त्यामुळं क्विंटिन्स सेक्शन मेक्स सेन्स. वी अंडरस्टँड व्हॉट क्विंटिन इज टॉकिंग अबाउट. बट अगेन द action of the novel goes into the past and again it brings us in the present. Present म्हणजे 1928 ला नाही आपण. आता आपण कुठे आहोत? 2 जून 1910. सेकंड सेक्शन मध्ये आपण 2 जून 1910 ही तारीख लक्षात घेऊनच आपण तो सेक्शन वाचायचा आहे किंवा अभ्यासायचा आहे. कारण तो क्विंटिनच्या आयुष्यातला शेवटचा दिवस आहे. आणि हा क्विंटिन हा कितवा मुलगा आहे कॉन्स्टन्सचा? तर दुसरा मुलगा आहे. त्याच्यानंतर कॅरी येते आणि शेवटचा आहे तो म्हणजे बेंजी. तर क्विंटिन वॉज इन हार्वर्ड. क्विंटिनच्या शिक्षणासाठी त्याच्या वडिलांनी खूप खर्च केलेला आहे. त्याला हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये ऍडमिशन मिळवून दिलेली आहे. अँड क्विंटिन्स फादर थॉट दॅट क्विंटिन वुड डू समथिंग फॉर द फॅमिली. आता ही सगळी फॅमिली कशी आहे? दे वेर लँडलॉर्ड्स. बट आफ्टर द abolition of the slavery, they did not have people to work on their estate or on their farms. So slowly the family disintegrated. They had to sell off their lands, they had to sell off their property, and this is how they lived. तर त्यांची लाईफस्टाईल कशी होती? लॅविश होती. जसे की तुम्ही द चेरी ऑर्चर्ड शिकलाय ना? चेरी ऑर्चर्ड शिकलाय की नाही? येस सर. त्याच्यात मादाम रानियव्स नाही, लियुबाव आंद्रीव्ना आहे बघा, एक इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर, सेंट्रल कॅरेक्टर ऑफ द प्ले. लियुबाव आंद्रीव्ना, राईट? लियुबाव आंद्रीव्ना इज नॉट अ बॅड वुमन. शी इज जेंटल, शी इज काइंड, etc. But ultimately her property is bought by her servant Lopahin. Why? Because these people, these landlords, these aristocratic people could not cope with the time. They could not change themselves with the changing time. बदलत्या काळानुसार त्यांना बदलता आलं नाही. म्हणून एवढी शेकडो हजारो एकर जमीन असून सुद्धा शेवटी त्यांना ती टिकवता आली नाही. कारण का? एकतर त्या जमिनीवरचे मजूर निघून गेले होते. दे डिड नॉट हॅव पीपल टू वर्क ऑन द लँड. आणि एवढ्या मोठ्या इस्टेटीचं करायचं काय? ही प्रिझर्व करणं सुद्धा त्यांच्या हातात नव्हतं. तसंच त्यांची लाईफस्टाईल सुद्धा याला कारणीभूत होती. लियुबाव आंद्रीव्ना लिव्ड अ व्हेरी लॅविश लाईफ अँड देअरफॉर अल्टिमेटली तिला तिचं कर्ज तेन भागवण्यासाठी शेवटी शी हॅज टू सेल ऑफ हर प्रॉपर्टी. अँड त्या काळातला रशियातला जो कष्टकरी वर्ग होता,
which is represented by Lopahin, they worked so hard that ultimately they buy the property on which his fathers and forefathers were. साधारण अशाच प्रकारची कंडिशन अमेरिकेमध्ये इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अशीच कंडिशन होती की या सदर्न लँडलॉर्ड्स कडे जमिनी भरपूर होत्या, पण शेवटी त्यांना त्या जमिनी सांभाळता आल्या नाहीत. घराचा खर्च वाढत होता, राजवाड्यासारखं घर होतं, पण त्याचा मेंटेनन्स कसा करणार ना. सो they had to sell their property there, and the whole family disintegrated. The whole family lost their property, their land, and ultimately they lived they led a poor life. They lived in poverty. अशा प्रकारची गोष्ट विल्यम फॉकनर त्याच्या अनेक नॉव्हेल्स मधून दाखवतो. सो म्हणून मी सुरुवातीला म्हणालो की विल्यम फॉकनर इज द क्रॉनिकलर ऑफ द साऊथ. साऊथचा किंवा सदर्न लँडलॉर्डचा तो कोण आहे? क्रॉनिकलर आहे. या सगळ्या लँडलॉर्डची काय तऱ्हा झाली हे तो आपल्या नॉव्हेल मधून सांगतो. सो लेट अस स्टॉप टुडे. In the next lecture I shall deal with the second section, and then I shall finish the third and the fourth section. So I don't need much time to finish the novel. I need 2 or 3 more lectures to finish the novel, because the most important section in the novel is the first section, Benjy's section. त्याच्यानंतर दुसरा, तिसरा, चौथा हे सेक्शन्स काही अवघड नाही आहेत संपवायला, कारण ते सहज समजतात. तर आज आपण इथंच थांबू. आय शॅल शेअर द पीपीटी विथ यू. तुम्ही ती पीपीटी बघा. मी तुम्हाला काही स्टडी मटेरियल सुद्धा व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवतो. प्लीज गो थ्रू इट. इफ पॉसिबल गेट द नॉव्हेल फ्रॉम द इंटरनेट. तुम्हाला ती PDF फाईल सहज मिळेल. तर ती नॉव्हेल